Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Abe Surya. Let's take a look at our headlines. The Talangama police arrested a suspect yesterday with a drug worth over 1.5 million rupees, over 200,000 rupees in cash and ice and heroin. The virus strains in Sri Lanka are continued to be sequenced. Shavindra Silva claims that there will be no quarantine curfew imposed in the Western Province. Dr. Haritha Aludge provides updates regarding the COVID-19 pandemic in Sri Lanka. All flights from the UK to Sri Lanka have been cancelled. SJB accuses the government of issuing 4 new liquor manufacturing licenses. Following the Deepavali festival, several subclusters had formed due to infected persons leaving Colombo to visit their homes. NMRA gears up for registering COVID-19 vaccines. Ajit Rohane informs that the isolation status of certain areas have not been lifted due to new cases being frequently reported from within. Singapore confirms their first case of the new coronavirus variant that was found in the United Kingdom. The Talangama police arrested a suspect in the Bandaravatta area in Talangama yesterday with a device designed to use ice drugs, a drug worth over 1.5 million rupees and over 200,000 rupees. 250 grams of ice and 1 gram 800 milligrams of heroin were discovered. The suspect was found in possession of cash, electric scales, several equipment used to pack drugs and 2 mobile phones. The drugs, cash and related equipment were found during a search of the suspect's house in the Bandaravatta area in Talangama. The suspect is to be produced before the Kaduwala Magistrates Court and a detention order is to be obtained. Professor Neelika Malavige, head of the Department of Immunology and Molecular Medicine and director of the Centre for Dengue Research, Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayawardenepura, said that the virus strains in Sri Lanka are continued to be sequenced in order to pick up unusual sequences and to pick up possible new introductions from other countries. Commenting on the new virus strain in UK, Professor Malavige said that the new UK strain has several mutations in certain viral proteins and added it was not a surprise at all. Viruses do mutate with time. Army Commander Lieutenant General Shavindra Silva told Daily Mirror yesterday that there will be no quarantine curfew imposed in the Western Province during the long Christmas weekend and travel restrictions outside the province will also not be imposed. Meanwhile, today Avisawella, Koskama and Ruanwella police areas were declared as isolated areas with immediate effect until further notice. රට පුරාවට යන්න ගත්ත මේ නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පනවනවා කියලා මේක සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් ඊයේ දිනේ මේ ආකාරයෙන් ප්‍රචාරය කළා තිබුණේ යම් යම් පාර්ශවයන් සිටිනවා මේ දේවල් කරන නමුත් මෙසේ නිරෝධායන ඇදිරි නීතියක් පැනවීමට මේ අවස්ථාවකට කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ දින කිහිපයක්ම එක දිගට නිමාඩු තිබෙන හින්දා බොහෝ ආයුරුන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න පුළුවන් විවිධ ප්‍රදේශවලට ගමන් කරන්න නමුත් මේක මේ වසරේ අවස්ථාවක් නෙමෙයි කාඩිනල් මැල්කම් රංජිත් අපගේ හිමිපාණන් වහන්සේ විසිනුත් ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශයට පත් කරුන් ලැබුවා තාමත් සුළුවේ මේ සමරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපි තාමත් ඕනකමින් ශ්‍රී ලාංකිකය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ ඉන්න ප්‍රදේශවලට හැකිතාක් දුරට සීමා වෙලා හිටියොත් ඒක වැදගත් වෙනවා නැත්නම් විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ වෙනත් ප්‍රදේශවලට යන්න ගියොත් යම්කිසි ආකාරයකින් හෝ මේ ආකාරයෙන් කොවිඩ් පැතිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා මන්ද පසුගිය දින 3 බස්නාහිර පළාතෙන් මෙසේ පිටත්ව යන ප්‍රධාන මාර්ග 4ක් යොමු කරමින් අපි ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කරද්දී 17 දෙනෙක් මේ ආකාරයෙන් COVID ආසාදිතයන් වාර්තා වුණා. The coordinator of the Government Medical Officers Association, Dr. Haritha Aludge, spoke to the media in Colombo today to provide updates regarding the COVID-19 pandemic in Sri Lanka. December මාස 24 වෙනිදා මේ වෙනට සමස්තයක් හැටියට COVID-19 රෝගීන් 38639ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේන් 34380ක්ම පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ 80 වාර්තා වුණු රෝගීන් සියලු සමස්ත රෝගීන් 38000 ගණනින් 29882ක් මේ වෙන විට සුවය ලබලා නිවෙස්වලට ගොස් තිබෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් 184 දෙනෙක් මිය ගොස් තිබෙනවා. පහුගිය පැය 24 තුල
13,895ක් සම්පූර්ණ PCR පරීක්ෂණ අපි කරලා තියෙනවා. රසායනාගාර 26 ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 69ක ඇඳන් 11,754ක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේ ඇඳන් වලින් 9,408ක් භාවිතයට ගැනෙනවා. තවත් ඇඳන් 1,298ක් අවශ්‍ය පරිදි භාවිතය ගැනීම සඳහා සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේ මොහොත වෙන විට දැඩි සත්කාර එකක වලින් ඇඳන් වලින් 20ක් භාවිතයට ගැනෙනවා. තවත් ඇඳන් 126ක් අවශ්‍ය පරිදි භාවිතය සඳහා අපිට සූදානම් කරලා තියෙනවා. All flights from the UK to Sri Lanka have been cancelled. The Samagijana Balavega yesterday accused the government of making moves to issue 4 new liquor manufacturing licenses to their kith and kin, even defying Prime Minister Mahinda Rajapaksha's popular policy on abstinence from alcohol, Matratita. SJB parliamentarian Tushara Indunil Amarasena, addressing a press briefing yesterday, said that the government was planning to issue 4 new excise licenses to manufacture liquor on a large scale, which is clearly against Prime Minister Mahinda Rajapaksha's policy on controlling alcoholic substances. Following Deepavali festival, several subclusters had formed due to infected persons leaving Colombo to visit their homes. හුදකලා කරපු ප්‍රදේශයක දීර්ඝ කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රදේශ හුදකලා බවින් මුදවා හරින්න නැතුව තිබෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ තව තවත් ආසාදිතයෝ බිහි වෙන හින්දා. නමුත් එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ එක්වරම කණ්ඩායමක් හැටියට පිටතට ඇවිල්ලා විරෝධය දක්වනවා නම් එකිනෙකා ළඟින් ඉන්නවා නම් ගැටිලා ඉන්නවා නම් නැවත වතාවක් මේ ප්‍රදේශවල හුදකලා බව තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්න සිදු වෙයි. නැත්නම් හුදකලා බව ඉවත් කළත් නැවතත් හුදකලා කිරීමට සිදු වෙයි. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන් කණ්ඩායම් හැටියට එකට එකතු වන ගැටෙන අවස්ථා ඇති කර ගන්නට එපා. විරෝධතා ව්‍යාපාර පැවැත්වීමේදී ඒ වගේම කණ්ඩායම් හැටියට එකතු වීමේදී මේ ආකාරයේ නැවත අණු පොකුරු නිර්මාණය වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. The National Medicines Regulatory Authority is now in touch with the relevant stakeholders for the registration of effective vaccines against COVID-19. State Minister Professor Channa Jayasumana told Daily Mirror that Russia offered its fullest cooperation in the supply of Russia's vaccine Sputnik V to Sri Lanka. He informed the management of a local company acting as the agent of Pfizer and Moderna vaccines that the NMRA remained open for registration of them if approved. He added that China had offered to engage with Sri Lanka. Police media spokesman DIG Ajit Rohana informed that the isolation status of certain areas have not been lifted due to new cases being frequently reported from within. He added that group protests would only further the lifting of the status. හුදකලා කරපු ප්‍රදේශයක දීර්ඝ කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රදේශ හුදකලා බවින් මුදවා හරින්න නැතුව තිබෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ තව තවත් ආසාදිතයෝ බිහි වෙන හින්දා. නමුත් එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ එක්වරම කණ්ඩායමක් හැටියට පිටතට ඇවිල්ලා විරෝධය දක්වනවා නම් එකිනෙකා ළඟින් ඉන්නවා නම් ගැටිලා ඉන්නවා නම් නැවත වතාවක් මේ ප්‍රදේශවල හුදකලා බව තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්න සිදු වෙයි. නැත්නම් හුදකලා බව ඉවත් කළත් නැවතත් හුදකලා කිරීමට සිදු වෙයි. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන් කණ්ඩායම් හැටියට එකට එකතු වන ගැටෙන අවස්ථා ඇති කර ගන්නට එපා. විරෝධතා ව්‍යාපාර පැවැත්වීමේදී ඒ වගේම කණ්ඩායම් හැටියට එකතු වීමේදී මේ ආකාරයේ නැවත අණු පොකුරු නිර්මාණය වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. Singapore has confirmed its first case of the new coronavirus variant found in the United Kingdom, the city-state said, while 11 others who were already in quarantine had returned preliminary positive results for the new strain. All the cases, which were imported from Europe, had been placed in 14-day quarantine at dedicated facilities or isolated upon arrival, and their close contacts had been quarantined earlier. The strain was found amongst 31 cases from Europe who arrived in Singapore between the 17th of November and the 17th of December and were confirmed to have COVID-19 this month. For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya and this is the Daily News Roundup.